Hi students, നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിക്കൽ തിങ്കിങ് സോഷ്യോളജിക്കലി എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനാണ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് അതർ ഡിസിപ്ലിൻസ്. Okay, the means the type of practically and bureaucratic ethics. The main problem in social science is one of the objective and perspective. The very choice of social problem is to study on that involve choice that itself may be decided by a bias, which may seem important to one person may not hold the much importance for the other. This is what was the reason to post-colonial theory began talking about the gender bias and form of bias. ബയസ് മീൻസ് പക്ഷാപാതം. ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്ന പക്ഷാഭേദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻഡർ ബയസ് മീൻസ് എന്താ ജെൻഡർ ബയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിംഗപക്ഷാപാതം. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബയസ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള പക്ഷാഭേദങ്ങൾ പല രീതിക്കാണ്. ഓക്കെ, മോറോവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an important the manner of approaching a problem may be different depend upon the internalization value of analytic, and as it's often demonstrated, the analysis itself is never fully of an object. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക്. നമുക്കൊരിക്കലും അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ കണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. Social issues become really pretended to be studied only when they are studied without any conflict of values. Pretended means പ്രസക്തമായ. സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളാരും അതിന് റിയലി ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വിച്ച് മീൻസ് സംഘർഷം, ഒരു 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 അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ദ position that is almost impossible to achieve, as most people carry unconscious bias that they have themselves may not be aware of. Instead of solution to problem or may be lead into intellectual power of choiceless. തമാശകളാക്കി ഒരാൾക്ക് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ മേ ബി ലീഡ് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പവർ ഓഫ് ഒരാളുടെ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാതെ അത് തമാശ രൂപത്തിൽ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. As a Hume famously recommended that we cannot decide how we ought to act from what we believe is, nor can we deduce how anyone else ought to act from how we believe we ought to act. ഓക്കെ, ഫേമസ് ഹ്യൂം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ വി കനോട്ട് ഡിസൈഡ് ഹൗ വി ഓട്ട് ടു ആക്ട് ഫ്രം വാട്ട് വി ബിലീവ് എസ് ആൻഡ് നോർ. നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിലുള്ള ആക്റ്റാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, openness to accepting a multiple of opinion may be seen as an aspect of sociological mode of thinking. തുറന്ന് പറച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റിങ് മനസ്സിലാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളലാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ്. സോഷ്യോളജിക്കൽ മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് അങ്ങനെയാണ്. ദ സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് വർക്ക്സ് വിത്ത് ദ ഗിവൻ ഫ്രെയിം ഓഫ് ദെയർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സോഷ്യൽ. ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്. പുള്ളിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ട് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തോട് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. These days studies are mostly undertaking to please the power of holding and those who control the resource of conducting research. Military, social work, big corporation and presence. The market of such research is also increasing. Right? This is also research done for the ideological reasons such as prove or disprove the particular political standpoint, feminist and നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്താ മിലിറ്ററി, സോഷ്യൽ വർക്ക്, ബിഗ് കോർപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി വരികയാണ് ഇല്ലേ. അത് കൂടി മാർക്കറ്റ് ഫോർ സച്ച് റിസർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ്. അതിനുപരമായ റിസർച്ചും പഠനരീതികളും ദിവസം പ്രതി കൂടി വരികയാണ്. Thus it is important for social scientists to be aware about the political meaning of the work. ഒരു സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഇതും അവെയർ ആയിരിക്കണം, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് വർക്ക്. There is an implicit demand for the ideological justification of news institutions have come about and all once have lost their power of mongering. The social scientist is, if not knowing, working for the bureaucratic step for the upholding ideological justification. Both types are finally mean to legitimize the institution as was the whole. The political meaning and administration uses for the social science has seen as a shift and have been
overshades by new manipulated methods that have been termed as a bureaucratic social science. Social research work may involve funds being proven, facilities may available only to prove something that privileges the funding institution or agency. For example, a state bent up making a dam may sponsor research to prove that dam has very little negative impact upon to the environment. Thus, the social research may be used as a political and economic tool to legitimize a particular profitable enterprise. Applied a social or concern about what a specific client wants to know. A shift from the public to specific. This is the use of abstracted empirical research can be made of use of field is under an institute and which has fund to process it. For as the work proceeds, there would be a corporate control over the division of labor. There is a huge setup of the people involving in this, from the intellectual administrator or to research promoter of younger recruiters. Thus, the institution with the power can train the socialists with the tools and techniques to do research with the philosophical ground that makes for the ethical and moral evaluation. Without the promotion of sociological imagination, it becomes all of the more important that need to questioning a policies. The issue is the social science should be a publicly responsible entrepreneurship. Their ages are changing and being explorative. There are chances that research loses their individuality while working in a bureaucratical step up. The role of academic clique introduce works and also maintains the flow of critics. Reputation are created by the help of cliques who ensure their appearance in social circle. Here, cliques determine the strangers. The utilization of social science of the enhancement of bureaucracy purpose has limited in intellectual and philosophical scope of disciplines. ഈ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് കവറപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഡിസിപ്ലിൻസ്. ഈ ഒരാൾക്ക് ഒരു ബയസ്, ഒരാളുടെ പക്ഷാഭേദം മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു, ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന നോർമൽ വ്യക്തികളാണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന്. എനിക്കുള്ള ബയസായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക്. ജെൻഡർ ബൈസ് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ. അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മോറോവർ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ദ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ബ്യൂറോക്രസി ഹാസ് വൺ ഓഫ് ദി വാല്യൂ ആൻഡ് ഐഡിയ ഓഫ് പ്രിസൈസിങ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രൂ ഓഫ് ഈസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. The use of language is also curtailed and prescribed. The bureaucratic control over the sociological research is thus counterproductive of intellectual growth as well against the social justice. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നീതിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും ഉള്ള എന്തെങ്കിലുമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സോഷ്യൽ റിസർച്ച് എല്ലാം കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ബ്യൂറോക്രാറ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ ഈസ് ഓവർ ദെയർ എന്നാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മിൽസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. മിൽസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാവും. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കവറപ്പ് ചെയ്യാം. The sociological involvement which history is looking at the sociological transformer over time and into the history of social institution. Example of sociology in India would be an interested evaluation and past of institution like caste. There is also an interest in study of social life and particular history of epoch like an example in a Vacacious England or 17th century France, Victorian England or 17th century France. There is no doubt that there are problems in the method used. Their task is keep record right. Through there might be a possible that change brought about based on the bias of certain interests. And so saying the history can distort into not wrong. Thus the correctness of historical fact is important. The task of historian is utmost important. The work of historian are important as it contains all the aspects of social science. Of in all social studies, no one needs to have an historical viewpoint of the problem or
the area. There is always an assumption with the historian form. One world goes to study another area. There is possible that he begins to compare, but there is need to historical material even if we are not doing comparative study. History added the requires depth to sociological analysis and prove a backdrop to the current social situation. ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ടൈംസിൽ വന്ന ആ ഒരു ബൈസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് നൗ ഡേയ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ ദ കമ്മിങ് അപ്പ് സൊസൈറ്റി. സോ ദേ ആർ കമ്പയറിങ് ബോത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇതായാൽ പോയിക്കാൻ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ലുക്ക് അറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്നത് കവറപ്പ് ചെയ്യാം.